Good afternoon, distinguished panelists, ladies and gentlemen. I am Chul SHIN, Director of the UNITAR CIFAL Jeju, Jeju International Training Center. It is my great pleasure to moderate today's session titled From Participation to Co-Creation, Linking Global Agendas with Local Action. In recent years, the importance of localizing global agenda has become increasingly recognized. Global frameworks such as the Sustainable Development Goals can only be achieved when they are translated into meaningful action at the local level. At the same time, localization is not simply about implementing global agenda locally. It is also about enabling local actors to contribute to the design of solutions and the shaping of development priorities. Against this backdrop, today's session will explore how we can move from participation to genuine co-creation and how global agendas and local action can be more effectively connected. In particular, we'll discuss the role of intermediary mechanisms that bring together international organizations, local governments, civil society, and other stakeholders, as well as the partnership and capacity needed to strengthen these connections. I hope today's discussion will offer practical insight into how local voices and experience can contribute not only to implementation, but also to shaping global conversations. Before I give the floor to our speakers and panelists, let me briefly explain how the session will be run. We have 80 minutes for the whole session. We'll begin with the presentation by our speaker from UNDP, followed by brief reflection from our distinguished panelists. We'll then move into a moderated discussion among the panelists. Please note that the moderated discussion will be conducted mainly in Korean. However, simultaneous interpretation between Korean and English will be provided throughout the entire session. So all speakers and participants are welcome to use either Korean or English. If time permits, we will also invite questions and comments from the audience. Toward the end of the session, I will ask each panelist to share a brief final remark before we wrap up. As we have a limited time, I would like to kindly ask all speakers and panelists to keep their remarks concise and focused so that we can have a dynamic and meaningful exchange. Now, let me briefly introduce our distinguished speakers and the panelists. First, we have Ms. Niamh, COLLIER-SMITH, Resident Representative of UNDP Thailand. She will deliver today's presentation and share UNDP's insight and experience on localizing global agendas, strengthening local ownership, and fostering multi-stakeholder collaboration. We are also pleased to have Ms. Adriana LOPEZ MENDOZA, Global Coordinator at the Division for People and Social Development of UNITAR. She brings valuable perspectives on capacity development. The CIFAL Global Network and the role of training and knowledge sharing in connecting global priority with local action. Our next panelist is Council Member Mr. Gi-hwan Kim of the Jeju Special Self-Governing Provincial Council. From the perspective of local governance, she'll share insight on how local
institutions can respond to global agendas and reflect local needs and priority in policy processes. We are also honored to have Mr. Jeong Kim, CEO of Mary Year Social Company or MISC. He will bring practical perspectives from the field of social innovation and cross-sector collaboration, particularly on how diverse local actors can work together to design and implement solutions. Without further ado, let me now invite Mrs. Niamh COLLIER-SMITH to deliver her presentation. Mrs. COLLIER-SMITH, the floor is yours. 안녕하세요, and good morning, good afternoon, everybody. It's a real pleasure to join you today, and thank you so much to the Jeju Forum and to the organizers for inviting UNDP to this important forum. I just want to double check that my presentation can be seen okay? Yeah. Okay, very good, thank you. So today I'm going to take you through a few of the stages that we have worked together with the Royal Government of Thailand in bringing SDGs from a global to a local agenda. And I'll talk a little bit about why localization matters and what it looks like to move from participation to co-creation. I'll highlight some of the results that we have worked towards here in Thailand. I'll give you a sense of how the journey continues and what it looks like next for our collaboration with partners here. And I'll share some lessons and insights of what we've learned along the way, particularly as intermediary organizations like the UN. But before I do that, let me start with what I think is a success story that sometimes we don't celebrate enough. The fact that we have the SDGs is a success story that perhaps today maybe we understand a little better how difficult it would be to create a goal framework like this if we were to try and do so today. So I think we need to start by celebrating the success of getting all world leaders onto the same page in 2015 to agree on 17 goals. In many ways, that was a really remarkable moment because it was the first time that countries, as we say, from the north or from the south, east and west, signed on to the same agenda with the commitment that nobody should be left behind. And that they committed that all our problems and the challenges and the opportunities we face are interconnected and they must be faced together. Now, that was an incredibly ambitious agenda that was set out in 2015. And we know that there is a gap between that ambition and how it's felt on the ground. And closing that gap is the job, is the focus of our work on SDG localization here in Thailand and in support of countries across the world. So I'll share a little bit about that journey over the last few years with you now. Why does localization matter? Well, when we put it very simply, though the SDGs were negotiated globally, though they were decided in a room in New York following from extensive consultation around the world, implementing them is a very different story. They have to be implemented locally. Every flood that is managed or not managed, every child that is enrolled or not in school, every woman who is included or excluded from a decision room, these outcomes happen at the local level. Localization is about how we make those global commitments real. Now, here in Thailand, we have our ongoing program of SDG localization, which has many phases, which I'll explain in a moment. And this current phase, supported by the European Union, has a straightforward purpose. It's designed to really accelerate Thailand's ability to implement the SDGs in a way that's genuinely embraced in how governments plan, how communities are consulted and engage, and how, importantly, how resources are allocated. Now, we began this phase a couple of years ago in 2023, and since then, we worked across 18 of Thailand's 76 or 77, if you consider Bangkok, provinces,
And each one of those provinces has its own context, its own priorities, and its own challenges. And we worked across a range of 3 areas. One, to go deeper into understanding those challenges in select provinces. 2, to crowd in more provinces to the conversation on SDG localization. And 3, to really lift our game in terms of communicating around the SDGs and increasing awareness across different sectors of society. Now, we have, over the course of this journey, built SDG data systems, helped to institutionalize indicators into policy and planning processes. We've worked with civil society, all to try and ensure that the SDGs aren't just something on paper, but something that people across Thailand can actually own and use. Now, with an ambition this large, translating it to the local level is never straightforward. And of course, like as in every country, we have faced challenges from the outset. And I capture some of them here on the slide, but let me run through them. The first is distant language. Many local officials, I would say national officials also, this is the case, still experience the SDGs as something that's a global concept, something that is owned by the United Nations, something that is not their own. So our response to that, the way in which we treat that challenge, that risk, is to really start by finding resonant local entry points, working on livelihoods, on health, on floods, on youth, and connecting them to SDG language, not the other way around. So starting with the challenges people are facing. The second challenge is around limited political will. We have found that making progress on this agenda requires consistent political buy-in, not just technical commitment. And so I'd say one of the success factors of this SDG localization work here has been our deep partnership with the Ministry of the Interior. They are at the center of this work. We are supporting their leadership. They are the ministry responsible for local governance across Thailand and are very much a co-creator, therefore, of this program. A third challenge we faced was the data gaps. Again, this is something not unique to Thailand. There's a full set of nearly 250 indicators for the SDGs globally, but not all of them are suitable at the provincial level. We identified about 160 indicators that are suitable for monitoring. And then again, there is a significant gap in what can be monitored or what data is available. But how we address that is to turn the conversation around. So rather than just focusing on that being a problem, it's an opportunity for a conversation about what data Thailand still could produce and how to prioritize that. Another challenge we faced was around the inclusion of vulnerable groups. Now, we know, and as I said at the beginning, the concept of leaving no one behind is at the center of the SDGs. They are about everyone. And that means especially those people who are not usually in the planning rooms. So for me, this is one of the most important aspects of the SDG localization work. It's bringing this, the decisions into the spaces where everyone is rather than keeping people excluded. So we have taken a number of steps to try and make sure that the process is as inclusive, as humanistic as possible, with SDG surveys, with a Youth on Tour campaign that we've conducted over the last couple of years, with targeted civil society grants. We are deliberately bringing those voices into the decision-making. And our role is to try and make sure that the agenda reflects as many voices as possible. Now, SDG as stickers, I think, is one challenge that we all face. And it's perhaps the most subtle risk, but there's a risk that organizations will just stick an SDG logo on work that they are already doing and then call it SDG progress. Now, we counter this by positioning SDGs as a tool for integrated problem solving. And I think, again, one of the most challenging issues that we face is around fragmented coordination. Government agencies, not unlike multilateral institutions, can often work in silos. So our effort has been to bring actors together using the SDG localization work as a platform to address some of the most complicated challenges that local governments are facing. Now,
This means having a lot of conversations intensely with a lot of partners across the different provinces where we work. And this slide gives you a sense of that. When we talk about co-creation, it means working with all actors at different levels. So whether that's with, courtesy calls with governors or design sessions with youth, we have tried to crowd in as many opportunities as possible. And I think some of those include, and I'll show you in a moment again, working through the Bangkok Design Week, trying to gamify how we engage on the SDGs, because it really is about shifting the dynamic from participation to co-creation. What we mean by that is moving from just sharing information with people to really genuine local ownership. In participation, shareholders our stakeholders are just invited to give input to a process that's already designed, possibly to a decision that's already been made. In co-creation, they help to define the agenda itself. They help to decide what gets designed, how it gets implemented, how it is sustained. And they're not just guests at the table, but they're really setting the table. And this mindset has been fundamental to our work over these years here. In practice, that looks a little bit like this. It looks like moving through steps together from joint problem identification, shared evidence and data, participatory and sound solutions design, then moving to local implementation, and really importantly, not to stop there, but to create feedback loops to learn and learn quickly from that implementation so that it can adapt. A very first step in any co-creation process is to build a shared evidence base, because without common data, there's no common starting point. And without common starting point, it's very hard to make a joint decision. So this is where the SDG profiles came in. At the provincial level, we've developed SDG profiles that combine statistical data with local qualitative knowledge collected from partners across the provinces. And we use this to create an evidence base that supports budgeting and planning to help prioritization and monitoring from a local government perspective, but also, and again, importantly, to create a space for shared dialogue across all stakeholders, where everybody is essentially looking at the same picture. Beyond the profiles, we've introduced voluntary provincial reviews, voluntary local reviews. Again, these are processes for local governments and stakeholders to articulate their own story, to review their own progress, and to open a genuine conversation on what their next priorities should be. In the provinces of Chiang Mai, Chiang Rai, Tak, and Narathiwat, the stakeholders used the criteria that we set out, a multi-stakeholder criteria, to produce these locally owned narratives that now directly inform city and provincial planning. And what's important is this is not about UNDP producing a report, but it really is around the authors being the provinces and producing content that they believe in and own. And at the heart of how we do that then is to take a whole of society approach. It means going beyond government, civil society, communities, academia, and the private sector come together at this platform or at this table that they are setting. And it's also important that we don't see this as a one-time workshop, but it really is a continuous cycle of co-creation and design. Now, one of the most important tools that we used to ensure those inclusive voices were low-value grants that targeted particularly civil society and grassroots organizations to ensure genuine community engagement. And what was interesting, I think, in this journey was the range of work we are now going deep on through this SDG localization work, because we looked to the communities to identify the most pressing issue as the ingredient, let's say, around which they then built the platform of collaboration. So in different places, we work on different issues, from addressing river contamination in one province to strengthening youth livelihoods in another, to strengthening regenerating a historic old town as a cultural tourist route, to helping develop green curriculum in local schools. And each of these is a small budget, but each one represents a community claiming ownership of an SDG priority and then really doing something about it. As I mentioned earlier,
localization really does require public awareness. And it's important that we don't expect people to come to us, rather that we take communicating the SDGs into the public spaces where people are. So we have brought this approach into festivals, into design sessions. We use multiple platforms that we have online and offline. I'm sharing some of them here. We use the UN Forum here as a convening platform to bring the governors together at least once a year also. We create stories. We've designed games. Here, an example of how we worked on an SDG board game that was designed by youth groups to try and gamify the kind of roles that local leaders need to make in navigating trade-offs between economic growth, social inclusion, and environmental sustainability, or indeed looking for those win-wins. And again, here, just working closely with the media organizations has been key in that respect. Let me turn then to 3 specific results that I want to share. Where I feel strongly that the process itself indeed is one of those results. But beyond that, we've been trying to identify what those transformational changes look like, such that we can also scale and replicate those. And one of the most important at the national level is that the process of SDG localization, using the indicators to plan and budget, that has now been adopted by the Ministry of the Interior into their national planning and budgeting cycle, such that we are now able to measure, including at the provincial level, progress against prioritized SDGs. So that triggers a system-wide shift, not just in one province, not just in the 18 provinces that we've been directly supporting, but across provinces of Thailand. And it also means it's no longer our agenda, but it really is, as the UN's, but it really is owned and driven by Thailand. A second example, is what happens at the community level. And here we want to highlight the province of Narathiwat. So Narathiwat is a province in the southern border of Thailand, and it is a sensitive and complex political context. We invested through SDG localization in a small, low-value grant that enables civil society to lead the regeneration of this very specific old town cultural route. But what happened was that it created an incredible platform for dialogue and collaboration and positive action across the community that brought the community together around this shared, peaceful, and very meaningful local goal. The local government responded with great enthusiasm, I have to say, and I think having the platform of the engagement of the intermediary institutions like the UN, I think was supportive in that respect. This demonstrates to us that beyond Narathiwat, small community investments can really open large spaces for collaboration. And we have been impressed and continue to be impressed by the ownership and cohesion that this grant has generated. And I look forward, even in early next week, I will go back and see the progress made by the community there. Now, the third case is the city level progress. So again, you can see we're working at the national level, we're working at the local level, and then we're working at the municipal level. And a city as large as Bangkok, indeed, if you can generate ownership of an SDG agenda here, it has the potential for real transformational change. And what we saw was how strongly the city leadership took up the opportunity of developing their SDG profile and their voluntary local review, building a genuine level of ownership of the SDG performance. Now, maybe the final document wasn't the most striking, but it was the platform that was created to have a conversation on the city's priorities, challenges, and opportunities across all the different sections of the authorities of the Bangkok metropolitan area. And a desire for Bangkok then to really show and share its story with the world. So on the back of our work on SDG localization, we went even deeper, for example, on the issues of gender. And Bangkok, as of last month, was the first city in Asia to then receive what's called the Gender Equality Seal of Excellence, or the Gold Seal for Gender Equality from UNDP. And I think that's an example of how, by creating that platform, by starting deeply to understand the data and to see where the progress can still be made, when you have the leadership willing to do so, you can make real an opportunity to showcase what
excellent work looks like. Now, we have had many phases of SDG localization, and I think one of the most important things that we keep focusing on is the exit strategy. The SDG localization work should not be dependent on donor financing. We have gone through these 4 different phases, as you see here, laying the foundations with the SDG profiles, community awareness. Then we went a little deeper and started testing out local financing approaches, creating provincial financing assessments for the SDGs and integrated local financing frameworks. Again, all tools that are replicable across other countries also. We went a little further then and in this current stage, creating systems and platforms to mainstream, to ensure the ownership, working closely with universities and others such that they take up the development of these reports. And now we are at a stage of developing a new phase called accelerating local finance. So we're working again with the ministry to look at the pipeline of 3 particular provinces. I'll show you now. So Khon Kaen, Bangkok, and Surat Thani, picking up on some of the early testing work we did on local finance to try and understand where the gap is between good ideas that local government may have and investors. And so the SDG Local Finance Accelerator will be designed to close that gap between potential investments for the SDGs and investors' interests, with a particular focus in this case on climate resilient infrastructure. So we'll be putting together this revolving project preparation facility. We will be doing financial matchmaking, including with collaboration with the Asian Development Bank and others. And through that, then testing out new financing mechanisms, including for own source revenue generation, to really understand how best and effectively budgets can be deployed to support SDG results. So some lessons learned as I move to my last minute or so. What is really crucial is to start with local priorities. The global agenda provides the framework, it provides the regulatory consistency, but we have to begin with the issues that people care deeply about. Begin talking about health, begin talking about the impact of climate change on people's fields, if they are farmers or farming families. Begin talking about how easily or more difficult the challenges they have in accessing public services and how to improve that. Begin talking about their safety and their dignity. The SDGs helps to organize these conversations and priorities, but it doesn't replace those conversations and priorities. So starting with those local agendas is the first and most important lesson and recommendation we have. The second is around building that shared evidence base. Data, local stories, community experience, they come together as a common ground for problem solving. And the evidence that only experts can read, that's not common ground. So trying to make sure that the evidence and data is presented in a way that's useful and can be understood is key. Third is the importance of designing with the implementers from the start. Local governments, CSO, and communities, they should not be brought in only after the project is designed. If the design is done without them, then that will reflect, their absence will be reflected in the quality of the implementation. Fourth, create concrete entry points, pilot projects, local grants, practical tools, field demonstrations that help to bring people on board and make the agenda feel tangible. Fifth, connect to existing mandates and budgets. This is about that exit strategy again. The ownership will only be durable if it's linked and embedded into those provincial plans, into local KPIs or formal budget processes. Projects that live outside formal systems rarely outlast the funding that's available from donors. And then 6, to maintain continuous engagement, not a one-off workshop, but constant feedback loops. For the importance, that there's some of the lessons. So I also do want to stress the enabling conditions for co-creations are key. And these are sometimes things that we overlook in their importance, but they need to be intentionally built as well. You have to start with trust that, we are genuinely coming to the table and bringing partners to the table with a trust that their inputs are going to be respected and understood. Building that shared language
so that is locally and meaningfully owned. Ensuring accessible data, as I said, data that can only be read by experts is not helpful. Setting out clear roles and incentives for each actor so they understand what their role is in the exercise. Flexible resources have been key, and I think we're testing, and we will through this new phase test further what's possible at the local level. There's a huge push to explore more sustainable finance interventions. There's a lot of discussion around phrases like blended finance and so on, but not necessarily a lot of understanding on what that means. And I think building that common understanding, creating different and flexible resource options for sustainability in the future is going to be one of the most important aspects of sustaining SDG localization. And then sixth, institutional pathways. Just make sure of connecting into those formal planning budgeting cycles, making sure that we plug into existing service delivery systems and avoid remaining as isolated projects. Now, I'm going to end on something that I understand and know is important to this Jeju Forum. What's the role of intermediary institutions and how important is that? So I would say it's very important. Whether it's UN agencies, research bodies, regional networks, or civil society platforms, we occupy a distinctive space. That space right in between the global agenda and local action. We may not be the ones who set the framework, and we may not be the ones who ultimately implement it on the ground, but what we do is translate. We help to translate between one and the other, between that global and local level. We convene, we help to set the table, create the space for people to come together. We broker knowledge, drawing from countries either across the world or from provinces and sharing it with each other. And then we help to connect to national policy, to financing opportunities, to global platforms. And all of this is important to catalyze progress against the SDGs. And I have to say the most important insight here is that intermediary institutions should not be indispensable. Ultimately, our goal is to be unnecessary. So I will leave this last slide of these key takeaways, that localization is not just about translating, it really is about helping to transform conversations and action. That participation is nice, it's necessary, but that's not sufficient. We really need co-creation. And I've talked a little bit about the ways in which you build that co-creation and ways in which we've done so here. 3 is that local ownership really has to be intentionally designed. It is not automatic. And it needs all those components I mentioned, from data and resources and institutional linkages, to be realized. And then 4th, intermediaries matter, but they should not substitute that collaborative local governance and local partner effort. So that I will close my slides on this, noting that the measure of the successful localization really isn't about how many people were consulted. It is about whether the local actors are empowered and continue to be empowered long after the project ends. It's our hope here in Thailand that that will indeed continue to be the case. And as UNDP, we look forward to continuing to support not just countries here, but also partners across the world as we accelerate what I hope will be really valuable progress towards the SDG 2030 deadline. Thank you very much, Carl. Thank you, ma'am. Thank you very much, Ms. COLLIER-SMITH, for your insightful presentation. 이제부터는 패널 토론으로 넘어가겠습니다. 앞서 안내해드린 바와 같이 이후 토론은 주로 한국어로 진행하되 한국어, 영어, 영어, 한국어 동시 통역이 제공됩니다. 먼저 각 패널 분들께 발제에 대한 짧은 소감과 함께 각자의 경험과 역할에 비추어 특히 공감하셨던 부분이나 조금 더 논의가 필요하다고 생각하시는 점을 말씀해 주시기 부탁드립니다. 시간 관계상 이번 첫 번째 라운드에서는 각 패널들 분께서 약 10분 내로 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 이후 본격적인 토론에서 조금 더 깊이 논의를 이어가도록 하겠습니다. 그럼 먼저 유니탈의 아드리아나 로페즈님부터 시작해서 김기환 의원님, 김정태 대표이사님 순으로 말씀을 듣겠습니다. Miss Adriana Lopez,
Please. Thank you so much. Can you hear me? Yes. Good, thank you. Thank you so much. It's a pleasure to meet you all. I'm here currently in Geneva, Switzerland. So good morning from our side. Good afternoon there. I'm going to briefly share some insights that are very much related to what Ms. Collier-Smith just presented. That is very much in this same line. So please let me share my screen right now. Okay. So first of all, I would like to say that I really resonate and appreciate the presentation that we just got from the resident coordinator of the UN in Thailand, because exactly it's talking about what we need to be very much aware of, and is the importance of the local action involving all the actors and sectors to make possible the implementation of the Sustainable Development Goals. So with that thought in mind, I'm going to explain you briefly what we do. So I come from UNITAR, the United Nations Institute for Training and Research, and particularly I am the global coordinator of the CIFAL Global Network. So I'm going to give you briefly in a few minutes some context and then explain some examples and insights for this presentation, for this the purpose of the session today. So basically, what UNITAR does is provide learning solutions to individuals and organizations, basically to do that, to bring capacity building, looking for the implementation and achieving the Sustainable Development Goals. So these, through different training activities, we have a huge rank of training activities in person, online, and also blended, as you maybe know. As she also mentioned, we also, of course, work with the focus of the Sustainable Development Goals, as you can see in the screen, as well as the pillars of the Agenda 2030, together with some other important aspects that are related also to this agenda, as you can see in the screen, like people, peace, planet, prosperity, but also we involve multilateral diplomacy, satellite analysis and applied research, and accelerating SDGs implementation in general. So what is the CIFAL Global Network? So basically the CIFAL Global Network is a network of institutions that are affiliated to UNITAR. These institutions are part of a total of 32 by now. This network has 23 years old by today. It started like quite a while ago. So we are talking about some experience here, but particularly that what makes the network very relevant is that we include different actors. So these host institutions affiliated to UNITAR have government institutions. We have also some academia, some universities or technological institutes that are part of the network, as well as some municipalities and civil society in general. So with this network, just in 2025, just to give you an example, we have delivered over 400 training and capacity building activities, reaching more than 160,000 beneficiaries around the world. So basically what we do with the network is strengthen human capacity exactly to address those challenges. And as also was mentioned in the previous presentation, the importance of having a local and a present that is constantly there at the local level is to help us identify the needs at the local level. Because yes, we are in the UN, but the ones who actually know the needs and actually the means and the actors that can help us to make this possible is the people that are at the local level. So that is the importance of this network. So as I mentioned, we also have a very big portfolio of training programs for this end. So what we actually want to do is to bring networking opportunities, but also not only about training programs, we also want to have exchange of knowledge and best practices in different topics. So just to give you here an example, our host institutions
as mentioned, academia, private sector, government, NGOs, and civil society, but as well, our target audience is public servants, academy, NGOs, and community organizations, private sector, among others. So the variety is not only the actors who help us to implement actions at the local level, but also is the target audience that we are reaching. We try to be as comprehensive and broad as possible, just for the fact of having everybody on the table to look for these solutions. So coming back, for instance, quickly to my first slide, just wanted to show you the map of the network. We are located in more than 30 countries. We have one particular center here in Jeju. That's why we have the opportunity to be here today. We have our CIFAL Jeju, one of the oldest centers in this network. As well, we also have one in Bangkok, Thailand. So it's very glad to hear some examples from Ms. COLLIER-SMITH, because we also have a center now there. So coming just to explain a little bit more of what we do. We work on the main 7 thematic areas. As you can see on the screen, we have people and social justice, we have good governance and the rule of law, sustainable transportation and mobility, health and development, sustainable cities, and education systems transformation. Those are the main areas, but between these thematic areas, we also cover over 100 topics that fall under each of these main thematic areas. Just to give you an example, how we were over 10 years ago, just reaching 5,000 participants or beneficiaries, but now we have increased our number of centers. Therefore, we have been able to increase also the number of activities that we can develop at the local level, trying to reach more capacity building programs that can be permanently supporting the implementation of the Sustainable Development Goals, just to give you an example. Then I wanted also to talk about some CIFAL and UNITAR localized actions. Just here are some of the examples that we have, but again, we have like a portfolio of over 400 programs. I just want to showcase those that have been covering different countries at the same time. So first, we have the Live Fast higher education as a driver for sustainable development. So in Live Fast stands for Leaders in Higher Education Alliance and Program for Accelerating Sustainable Transformations. So basically, this program brings together different academy institutions or technological institutes to actually be co-creators, talking about co-creation, which is also very important to see the importance and the difference of participation and co-creations, and also we saw in the previous presentation. So they bring together different institutions in the academic context to actually give them the tools to the professors and all those that are part of the structure and the main body of the academic institutions, for them to be able to teach with this view of sustainable development in mind. So it's a different approach of teaching, having in mind this particular consideration. So just to give you an example, we have run this program in about 15 countries, but some of them are Rwanda, Senegal, Gambia, South Africa. It's mostly localized also in Middle East. We have one of the main partners that we have is Mashma University in Saudi Arabia, to give an example. They also help us to provide this higher education program for the academia. Then we have UNITAR Global Water Academy. Basically, what we want to bring together different sectors also, as you can see, governments, academia, technical experts, to actually find localized solutions for all the challenges related to water matters. So it's not only targeting SDG 6, but also we have all the different matters that are related to water in this particular program. So here we have also a rank of different topics and also a portfolio that is quite rich. So then here we have been reaching over 20 countries with this program. Then we have road safety. The road safety program is one of the oldest initiatives of UNITAR. This one basically is looking to have this
multi-stakeholder partnerships to translate the commitments, the international commitments to road safety at the local level. So this program has been also focused in over 31 countries, and as you can see there in the screen too, some of them South Africa, Brazil, Senegal, Spain, Poland, China, Philippines, among others. And then we have also disaster risk reduction and resilience is one of the programs that we have been working on that actually CIFAL Jeju has been very much active in this one. So basically with this one, we support municipalities and local stakeholders, specifically to bring strategies also and at the local level for the potential challenges that they may encounter in this particular topic. So again, reaching out a lot of countries under this initiative. Some examples are South Africa, Korea, Mexico, Philippines, Senegal, Brazil, and other activities that we have done. Those are the countries that we have CIFAL centers, but we also, throughout partnerships, reach countries where we don't have CIFAL centers, but we find partners through the local actors, but also through UNITAR that allow us to develop these programs also in other parts of the country. So these are some of the examples that I wanted to bring in the table. But what are the lessons learned from CIFAL model? So first of all, the local governments are essential because they are the closest to the communities and actually are the ones who can set the rules, who can have the implementation regulated at the local level. But also we work a lot with universities and training institutions. We are a training institute itself from the UN. So of course, talking about capacity buildings, they are one of the main actors that we always have into account. They also have the technicalities many times to build these capacity building programs. So again, Sustainable Development Challenge also require, as mentioned in the presentation before, a whole of society approach, meaning everybody is included, so everybody can be represented and can be also beneficiated from the programs. So the multi-stakeholder partnerships enable not only expertise, but also resources, because sometimes we don't have the resources, but there is a partner that can support us with that part. But also having a different perspective of different sectors will help us, because sometimes we include views that we know, but it's important to have also views from other sectors or other civil society participants or civil society actors that we may not be aware, so they can bring that on the table too. So basically, just to wrap up, just so I can give the opportunity to the other speakers to take the floor too. So just to align to what we are speaking today, local action cannot be done alone. We need different actors and we need different approaches to have everybody involved, but also everybody being heard, because that is the importance of the different views that can be taken into account. So basically, to bring long-term impact and sustainable programs at the local level, it's important to have this comprehensive and dynamic network of partnerships that can collaborate together and not only participating, as it was also expressed in the presentation before, but also collaborate in an active and a sustainable manner, meaning permanent or meaning long-term impact. So those are one of the main lesson learned from the CIFAL model. So basically, key takeaways basically are what I just mentioned before. What is the importance of having partnerships to create lasting impact, why co-creation is very important in this level too, that also local actors provide partnership, and sometimes local actors are the ones who are trusted at the local level. So we need to also take that into account when we are implementing activities at the local level. So I hope I was not too fast in the presentation, and you could take some takeaways. But I invite you to get to know more about the CIFAL Global Network. So that's all from my side. Thank you so much, and I give back the floor to the Ambassador SHIN. Thank you very much. Thank you very much, Adriana. And next, I would like to convey Mr. Gi-hwan. 네, 여러분 반갑습니다. 그리고 오늘 이 뜻깊은 자리에서 주제 발표를 해주신 니암 콜리어-스미스 태국 상주 대표님과 여기 함께해 주신 우리 여러분들이 계신데요. 이 자리 함께해 주셔서 감사하다는 말씀드립니다. 제주도의회 김기환 의원입니다. 인사드리겠습니다. 오늘 UN 세션 포럼에서
우리 글로벌 아젠다와 지역 행동 연결이라는 시의성 있는 중요한 의제를 가지고 우리 여러 나라에서 오신 전문가분들과 함께 제주의 미래에 대해서 논의할 수 있어서 매우 뜻깊게 생각하고 있습니다. 방금 전 우리 니암 콜리어-스미스 대표님께서 발표해 주신 우리 태국의 지속가능 발전의 현지화 성공 사례는요, 현장에서 우리 지역 주민분들과 함께 호흡하고 매일같이 만나는 지방의회에 활동하는 의원으로서는 아주 깊은 감명과 신선한 충격을 주었습니다. 이게 토론에 참석하기 전에 우리 대표님의 그 발표 자료를 제가 미리 좀 봤었는데요. 거기에서 보니까는 특히 제가 가장 공감하고 깊이 있게 좀 본 게 마음이 이끌렸던 대목이 단순히 우리 지역 주민분들의 의견을 수렴을 하거나 아니면은 국가나 행정이 만들어 온 자리에 초청을 하는 참여라는 이 단계를 넘어서 이 문제의 본질을 정의하는 시작점부터 사업의 설계라든지 아니면 집행 그리고 사후 피드백까지 이제 여러 가지 모든 과정들이 이 모든 행위자들 이 사람들이 우리 주도를 해서 우리 공동 창조의 패러다임의 전환이었는데요. 이게 어떻게 보면은 지금까지 우리 지방 정부나 아니면은 중앙 정부나 국제 사회에 지역의 언어로 단순히 번역해서 이게 좀 수동적으로 하는 수준이었다면요. 이제는 이제 우리 지역 사회가 스스로가 이제 뭐 도민분들이 될 수도 있고 아니면 뭐 국민분들이 될 수도 있고 뭐 시민분들이 될 수 있고 그 스스로의 문제를 진단하고 그 다음에 해결하는 역량을 능동적으로 이제 설계해야 한다라는 메시지로 저는 받아들였습니다. 이 성동적인 우리 지역화의 이 기준이 어쨌든 얼마나 많은 사람들이 단순히 모았나 이런 게 아니고요. 이게 얼마나 지속 가능한 주인 의식을 심어 주었냐가 중요하다고 생각하는데 이게 우리 제주 행정 거버넌스가 어쨌든 나아가야 할 방향을 가리키는 지속 가능한 나침판이 될 수도 있다라고 저는 생각이 들었습니다. 저는 지난 4년간 우리 도의회 의정 활동을 했었는데요. 우리 제주가 이제 가지고 있는 고유한 우리 뭐 자산들이 많은데 그 가치를 보존을 하고 그다음 동시에 청년과 그리고 취약계층들이 많은데 취약계층의 삶을 지키기 위한 정책들을 추진하면서 이 현장을 좀 많이 다니고 그다음에 그 목소리를 좀 들어왔습니다. 우리 도민분들의 목소리를 들어왔는데 그 과정에서 거대한 정책적인 우리 지향점을 제주 현실에 맞게 안착시키는 과정에서 이게 수많은 갈등과 중요한 과정들을 좀 많이 좀 접해왔는데요. 몇 가지만 좀 간단하게 좀 설명을 드리겠습니다. 먼저 아시는 분도 계시고 모르시는 분도 아마 계실 것 같은데 제주의 생명이자 허파라고 하는 곶자왈이라는 곳이 있습니다. 곶자왈이라고 하면은 우리 화산이 분출을 하면서 울퉁불퉁한 용암바위에 이제 자연스럽게 숲이 이제 조성된 곳인데요. 이게 우리 곶자왈 보호 정책의 우리 도에서도 지금 하고 있는데요. 이게 이 정책을 추진을 하면서 이게 거버넌스 구조적인 우리 패러다임을 바꾸기 위해서 많은 고민을 했었습니다. 이게 제주의 환경 보존 가치에는 대다수가 이제 공감을 하지만은요. 이게 세부적으로 들여다보면은 제주 환경에 대한 이 자원을 대표할 수 있는 우리 곶자왈의 경계, 이 경계 설정을 보존과 대책 수리 과정에서 이 사유재산이 있다 보니까 이 사유재산권에 대한 이 침해, 이 토지주 분들에 대한 이제 격렬한 반발과 그다음에 규제 위주들의 정책이 극심하게 갈등이 있었고요. 반대로 이게 보존을 바라는 도민분들도 많습니다. 그러다 보니까 강력한 규제가 필요하다라는 입장이 있는 것도 사실이고, 그다음 저는 상임위 도의회에서 상임위 활동이라든지 아니면은 조례 심사 과정을 통해서 이게 단순한 규제와 탑다운 방식으로 밀어붙이기보다는 도민사회의 수용성을 떨어뜨려서 결국 예산의 분절과 그 다음에 제한적인 성과에 봉착할 수 없다는 것을 좀 지적을 했었습니다. 이에 우리 주민분들이나 아니면 토지 소유주가 이게 정책의 거부자가 아닌 공동 설계자로 나아가야 된다. 이런 상생할 수 있는 거버넌스를 제가 제안을 했었고요. 이게 곶자왈 매수 사업의 기준을 투명화를 좀 해서 신뢰를 좀 쌓고 그다음 지역 주민분들의 제안을 통해서
보존과 활용 방안의 대책을 의회와 행정에서 이제 역으로 이제 제안하는 구조가 필요하다라는 제안을 해왔고요. 이런 제안 속에서 거대 담론인 이제 환경 보전이 있는데 이게 지역의 주체적인 상생 모델로 전환될 수 있다는 믿음이 있었습니다. 두 번째로 지속 가능한 미래이자 지속 가능한 발전 목표인 핵심인 단 한 명의 사람도 소외되지 않는 포용성. 이게 실현하기 위해서 청소년 그리고 청년 그리고 임산부를 위한 촘촘한 사회 안정망과 조례를 만드는 데 집중을 해왔습니다. 제주를 이제 지탱해야 할 미래 세대인 우리 청소년과 청년 그리고 주거 불안정을 겪고 있는 이제 고용 절벽 아니면 문화적 고립에 대해서 해결하기 위한 실질적인 지원 조례를 정비하고 예산 확보를 하는데 좀 집중을 해왔고요. 아울러 아이를 낳고 키우기 좋고 그다음 제주의 그런 토대를 만들기 위해서 임산부 지원 조례 같은 경우를 이제 전면을 보완을 하면서 실질적인 모성 보호는 물론 이게 교통약자인 임산분들에게 이동 편의 증진을 위한 행정적 그다음에 재정적 근거들을 마련해 왔습니다. 이게 임산부분들의 이야기를 들으면서 실질적인 실제 당사자들과 소통을 하면서 이런 디자인을 해낸 우리 수요 중심자적 공동 창조가 만들어낸 결실이라는 좀 말씀을 좀 드리고 싶고요. 앞서 우리 대표님께서 우리 주제 발표를 통해서 그 내용을 봤는데 태국에서 성공적인 현지화 프로젝트가 우리에게 이제 던져지는 가장 날카로운 시사점, 그다음 공동 창조가 구호나 이 친절한 워크숍을 몇 번으로 좀 완성되지 않는다는 사실이라고 저는 생각을 하는데요. 진정한 이 공동 창조를 위해서 서로 믿을 수 있는 신뢰, 그다음 객관적인 판단이 기준이 되는 접근 가능한 데이터, 그리고 현장의 목소리를 예산과 그다음 제도로 단단히 묶어주는 제도적인 이 연결고리가 명확하게 설계돼야 할 텐데요. 저는 지난 4년 의정 활동을 하면서 이게 도민 여러분에게 격려에 완주하지 않고 이게 오늘 배운 글로벌 우리 제주 제도 속에 완전히 녹여내기 위해서 다가오는 의정활동 기간에 실천할 글로컬 3대 혁신 과제를 강력한 의지를 담아서 좀 제안을 좀 드리고 싶습니다. 첫째로 우리 생태 환경과 인구 구조의 특수성을 완벽히 이제 반영한 제주형 SDG 데이터 프로파일의 구축인데요. 태국 사례에서 제안된 통계가 이게 극복하기 위해서 지역에 있는 대학이라든지 아니면 주지사들이 협력해서 15개의 주 특성에 맞는 데이터 프로그램 파일을 이제 생산하고 이를 예산이나 그다음 수립 과정, 그다음에 기초 자료로 활용할 점은 우리 제주도에서도 아주 이거를 좀 같이 할 필요 있다라고 좀 생각을 하고 안타깝게도 우리 제주에서는 지금 정책 수립 과정은 이게 파편화된 통계와 주관적인 판단에 의존하는 경우가 굉장히 많습니다. 그러다 보니까 제주연구원이라든지 아니면은 지역대학, 그다음 학계, 그리고 시민과의 좀 거버넌스를 좀 구성해서 제주의 곧자왈의 환경보전 지표는 물론이고 그다음에 청년들이 고용 실태, 그다음에 임산부들이 체감하는 이 복지라든지 이런 인프라 수준까지 저는 진단할 수 있는 과학적이고 투명한 로컬 데이터를 이제 만들어야 된다라고 좀 생각을 합니다. 이런 데이터를 좀 기반으로 해서 의존하고 있는 정치와 그다음에 정책은 서서히 종식시켜가고 이 철저한 증거와 그다음 데이터를 가지고 조례 제정과 맞춤형 예산 심의가 필요하다라고 좀 생각이 들고요. 그다음 둘째로 우리 청년이라든지 청소년이라든지 임산부라든지 사회적 약자들 그 약자들 당사자들이 이 정책을 만들어가는 이 전 과정에 참여하는 상설 공동 창조 거버넌스 플랫폼 제도화 방안을 좀 제안하겠습니다. 이게 일회성이나 아니면은 공청회 그다음 형식적인 간담회는 이 주민분들이 일시적인 의견 수렴에 이 참여에 그칠 뿐이라고 저는 생각을 하거든요. 그러다 보니까 실질적인 변화를 이끌어내는데 분명 한계가 있다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 정책의 당사자들이 우리 도의 예산이나 이 편성 단계에서부터 직접 이제 목소리를 내고 그에 따라서 자신들이 필요한 정책이라든지 아니면 그 환경 보전 방안, 뭐 의회와 함께 할 수도 있고 우리 도정과 함께 할 수도 있고 이런 게 민관
이제 협력 소통 채널 이런 거를 좀 개설을 해서 상설화할 수 있는 좀 조례를 만들어서 좀 모두가 함께 만들어내는 정책 그리고 실질적인 필요한 예산을 좀 만들어내는 방안을 고민하겠다라는 좀 말씀을 드리고요. 이 플랫폼은 어쨌든 행정부서 간의 칸막이를 저는 없애는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 이 정책적인 거를 하나를 하려고 하면은 여러 부서가 이제 합쳐서 힘을 모아야 되는 경우가 많은데 그 부서 간의 칸막이 때문에 정책적인 제안을 해도 그게 좀 실질적으로 늦어지는 경우도 많고 안 되는 경우도 많다 보니까 그런 부서 칸막이를 과감하게 좀 허물고 이 복잡한 거버넌스 과제들을 원스톱으로 조율하는 상설 제도가 좀 필요하다라는 생각을 좀 가지고 있고요. 그다음 정책과 예산에서 소외당하는 취약계층들이 또 있습니다. 그런 단 한 줄의 이제 텍스트가 사라지지 않고 제주의 예산과 정책을 만들어가는 구체적 통로가 제도화될 수 있도록 책임지겠다라는 말씀 이 자리에서 드립니다. 마지막으로 우리 글로벌 연대를 강화해서 제주의 우수한 로컬 스토리를 좀 세계로 좀 확산시킬 수 있도록 이게 지식 중계 및 연결 프로세스가 고도화될 수 있도록 좀 노력해 나가겠습니다. 우리 제주에서 지금 전 세계 지방 정부의 영향을 강화하고 그다음 글로벌 의제를 현지화하는 훌륭한 지금 UN 인프라 유니타르 국제 연구센터가 지금 위치하고 있는데요. 이게 저는 훌륭한 이 매체 기관이 단순한 연수의 기능에 머물지 않고 제주의 거버넌스의 좀 기반으로 좀 확대를 할 필요가 있다 이렇게 좀 생각을 합니다. 곧잘 보호라든지 환경보호 사례라든지 청년 정책이라든지 임산부 중심의 포용적 입법 성과를 우리 세계도시 네트워크와 이게 좀 연계를 해서 국제사회에 전파하는 강력한 번역자이자 연결자가 될 수 있도록 제도적인 지원과 그 다음에 예산을 대폭 확대할 수 있는 방법을 좀 고민하겠다는 말씀 드리고요. 어쨌든 이게 정책의 논의가 우리 공무원분들이라든지 의회 그 원탁 회의에서 되는 게 아니고 모든 세대가 어우러져서 본인들이 필요한 정책을 같이 의논하고 그거를 정책화해 낼 수 있도록 함께하겠다는 말씀 드리면서 시간이 다 돼서 마치도록 하겠습니다. 네, 아무튼 감사합니다. 감사합니다. 김기환 의원님. 사실은 저희가 그 다음에 이끌을 주제가 이제 지역 행위자의 적극적인 참여 문제라든지 문제점이라든지 이런 문제까지 다 얘기를 해주셨어요. 그래서 그 부분은 이따 이제 미진한 부분은 좀 더 이제 살펴보기로 하고요. 그 다음에 우리 김정태 대표님께서 말씀해 주시겠습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 초대해 주셔서 감사드리고요. 저는 MI 소셜 컴퍼니 미스크라고 하고 김정태라고 합니다. 저는 민간에서 활동하고 있는데 과거에 유엔에서 저도 근무를 했고요. 그래서 저희가 하고 있는 많은 역할들은 민간 차원의 유엔은 어떤 모습일까? 만약 유엔이 투자를 한다면 어떤 모습일까를 저희 회사가 한 15년 동안 해보고 있습니다. 그래서 지속가능 발전 목표 관련된 다양한 투자들 하고 있고요. 현재 한 310개 정도 스타트업에게 투자를 해서 아시아 최대 규모로 저희는 투자하고 있습니다. 오늘 이 제주 포럼의 전체 주제가 Reinventing Cooperation in a Fragmented World인데 참 애석한 것 같아요. 원래 포럼의 주제가 이렇게 분열의 시대라는 거를 정의하고 가는 거가 참 어렵고 협력의 시대, 어떻게 협력을 더 촉진할 것인가 뭐 이렇게 좀 나왔어야 되는데 여러분 좀 어색하지 않으신가요? 그렇죠? 분열의 시대라는 걸 먼저 정의하고 가야 되는 시대가 됐다는 게 한편으로는 정신을 차려야 되겠다. 그리고 이럴 때 할수록 우리가 기존의 과거의 역할, 유엔은 유엔의 역할 열심히 하고 정부는 정부의 역할 열심히 하고 민간은 민간, 시민사회는 시민사회 역할을 열심히 했던 시기는 이제 지났다. 그래서 이거를 다 같이 해야 된다는 부분을 아까 리암 대표님께서 From Participation to Co-Creation이라는 단어를 얘기해 주신 면에서 저는 크게 영감을 받았습니다. 왜 그러면 공동창조인가? 오늘 저는 슬라이드를 가지지 않았기 때문에 간단히 구도를 좀 말씀드리면 제주의 사례를 먼저 말씀드리면 저희가 카카오 제주랑 또 제주도 의회랑 또 저희 회사랑 또 제주에 있는 특정 지역의 중학교 학생들과 2년 전에 제주도에 있는 다양한 해수욕장에 무장애 해수욕장이라는 부분들을 같이 만들었습니다. 그 당시 중학생 친구들이 왜 나의 그 친구들 중에 휠체어 장애인 친구들이 있는데 이 친구들은 저 백사장에 접근하지 못할까에 대한 의문을 가지고 시작을 했고요.
여기에서부터 더 나아가서 관심을 갖게 된 제주도의회 의원님들 또 시장님, 도지사님께서 함께 힘을 합해 주셔서 결국에 제주도에서 조례를 바꿨고요. 그런 경우를 통해서 백사장까지 휠체어가 안전하게 접근할 뿐만 아니라 실제 바다에 들어갈 수 있을 때 휠체어가 같이 들어간 다음에 바다에 쭉 들어갈 수 있는 그런 장치들을 만들게 됐는데 저는 이런 부분들이 하나의 코크레이션의 정말 멋진 사례가 나왔다라고 생각합니다. 자, 그래서 코크레이션은 일반적인 파티시페이션에서 뭐가 다를까 한번 생각해 보시면 아마 여기 계신 여러분들은 지금 이 연사들이야 오늘 좀 얘기를 해야 되니까 스테이지에 있잖아요. 스테이지에 있는 저희들의 이야기를 듣는 것만으로 사실 귀한 역할이긴 합니다. 하지만 이것을 우리는 participation이라고 하죠. 영어로는 여러분들을 participant라고 합니다. 참여자인 거죠. 참여자도 대단합니다. 여러분들이 이런 부분에 관심을 기울여 주셔야 되니까요. 하지만 니암 아까 대표님이 말씀하신 대로 우리는 participation은 한 단계 더 나아가 뭐가 있을까요? 바로 collaboration입니다. 만약에 이 세션이 끝난 다음에 여기 계신 어떤 분들이 모여서 우리 후속적으로 이런 걸 한번 논의해 보자. 우리 이런 부분들을 오늘 의원님께서 오셨는데 의원님 한번 찾아가고 싶습니다. 의원님 만나 주실 거죠. 예, 그렇죠. 그래서 의원님 사무실 한번 찾아가는 거 콜라보레이션에 해당합니다. 그런데 오늘 니암 대표님께서는 거기서 한 단계 더 나아가서 코크레이션 그리고 코크레이션을 하다 보면 로컬 오너십을 만들겠다고 하셨잖아요. 자, 그렇다면 코크레이션은 무엇일까? 바로 이런 후속적인 논의나 미팅을 해 가면서 뭔가 상설적인 어떤 프로그램을 만들 수도 있고요. 아니면 아까 뭐 조례를 개선하거나 아니면 제주시나 제주도 특별자치도가 어떤 특정한 그 예산을 편성하는 데까지 나아갈 수 있으면 이게 바로 코크레이션과 오너십이 생기는 부분이지 않을까 생각합니다. 저는 이런 부분들을 비유적으로 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 우리가 어떤 아젠다에 대해서 코크레이션과 오너십이 생긴다는 것은 특정한 주제와 관련돼서 같이 가족이 된다는 느낌이라고 저는 생각해요. 그래서 저는 전 세계를 다니다 보면 저희랑 비슷한 역할을 하는 분들을 저희가 뭐라고 부르냐면 바로 일란성 쌍둥이라고 부릅니다. 너무나 신기한 거예요. 와, 우리가 하는 것처럼 이거를 일본, 싱가포르, 태국, 또 베트남, 인도네시아 하는 분들을 보거든요. 볼 때마다 저희는 깜짝 놀라서 일란성 너무나 똑같으면 일란성 쌍둥이 그다음에 약간 다른데 본질적으로 비슷하다 그러면 일란성 쌍둥이라 부르는데 자 이게 바로 그런 패밀리라는 개념을 갖게 되는 것이 바로 코크레이션의 저는 목적이라고 생각합니다. 휠체어 장애인 친구들이 해수욕장에서 비장애인처럼 동일하게 해수욕을 누릴 수 있어야 된다라는 아젠다에 대해서 공감하는 모든 분들은 하나의 패밀리 느낌이 있는 거죠. 그중에 어떤 분들은 쌍둥이, 누군가는 고모, 이모, 그다음에 사촌, 육촌, 팔촌처럼 뭔가 그 아젠다에 대해서 강력한 끌림이 있는 사람들이 모이게 되면 반드시 변화가 일어날 수밖에 없기 때문에 그렇다면 우리의 질문은 어떻게 그런 사람들을 만날 것인가. 보시게 되면 여러분 자기의 친척을 만난다는 건 정말 대단한 거잖아요. 그 신뢰가 있게 되고 그런 부분들을 오늘 말씀하셨던 신뢰에 해당된다고 생각합니다. 마지막으로 그 중간 매개 기관 인터미디어리에 대한 중요성을 오늘 말씀해 주셔서 저희 마지막으로 그거 사례들 말씀드리겠습니다. 저희 회사는 임팩트 투자와 스타트업을 육성하는 걸 많이 하고 있는데 한 15년 동안 해본 결과의 깨달음은 이겁니다. 투자사가 투자만 열심히 하면 지구가 망하겠구나. 정부가 정부의 역할만 열심히 하면 안 되는구나. 이거를 저희는 정말 많이 깨달아서 투자라는 것은 본격적으로 그냥 수단일 뿐이고 그래서 저희의 정체성은 에코시스템 빌더, 생태계 조성에 대해서 우리는 어떤 역할을 할 것인지에 대한 것이 저희의 가장 최상위의 아이덴티티, 저희의 정체성이 됐다라고 말씀드립니다. 자, 이 부분이 오늘 같이 나누고 싶은 핵심적인 내용입니다. 만약에 우리 모두 각자가 각자의 역할을 하지만 내가 하는 역할 중에 그래도 하나의 정체성이 생태계에 어떻게 기여할 것인지에 대한 그 앵글을 잃어버리지 않고 투자자는 투자자의 역할을 열심히 하고 제주도의회는 제주도의회의 역할을 열심히 하며 유니타르 국제센터에서는 그 역할을 열심히 하게 되면 우리는 사촌이고 육촌이고 팔촌이고 약간 좀 다르긴 하지만 공동의 목표를 달성하는 데 있어서는 반드시 큰 변화가 있을 거라 생각합니다. 자, 이런 부분들이 과거에 정부는 정부대로 시민사회는 시민사회대로 민간은 민간대로 열심히 하면 뭔가 큰 변화가 있을 것과 같다라는 후기 산업사회 신자유주의 시대의 망령을 저희는 이제는 벗어나야 되는 것 같아요. 절대로 어떠한 가치나 어떠한 목표는 각자가 하고자 하는 것을 열심히 한다고 절대 이루어지지 않습니다.
그런 부분들이 오늘 제주 포럼이 결국 우리가 왜 Reinventing Cooperation을 해야 될지에 대한 명확한 사인이라고 생각하고, 그래서 저희 회사는 임팩트 투자라는 것이 굉장히 중요한 역할이지만 저희는 어떻게 하면 생태계 조성자의 역할을 할지 중요하게 보고 있어서 몇 가지 예를 말씀드리면, UN 여성기구랑 만난 적이 있는데 몇 년 전에 UN 여성기구에서는 여성 역량 강화 원칙이라는 것을 가지고 있습니다. 저희가 한국에서 처음으로 UN 여성 역량 강화 원칙에 사인을 해서 참가한 민간 기업이 됐는데, 그 여성 역량을 강화하는 것이 민간 기업에게 왜 경쟁력인지에 대한 원칙들을 사인하게 되어 있습니다. 저희가 봤더니 너무나 좋습니다. 그리고 그 여성분들에게 역량 강화를 했더니 저희 회사가 굉장히 성장해요. 그래서 이런 부분들을 아모레퍼시픽에 전달해서 여러분 아시는 아모레퍼시픽도 여성 역량 강화 원칙에 참여하게 되는, 그렇게 나중에 됐죠. 저는 한 발 더 나아가서 여성 역량 강화 원칙을 저희 같은 투자사가 스타트업에 투자할 때 검토할 수 있는 스크리닝의 지표로 이걸 다시 해석을 해서, 아까 우리 리암 대표님께서 말씀하신 글로벌 아젠다가 실제 로컬 액션으로 어떻게 올지에 대한 브릿지 갭이 존재하는데, 저희는 역량 강화 원칙을 바로 투자에 검토할 수 있는 지표로 구체화시킨 다음에 그 여성 역량 강화 원칙 스크리닝의 지표를 가지고 개별적인 스타트업들을 검토할 때 저희는 진짜 이 팀이 여성이란 관점과 젠더 이퀄리티에서 어떤 관점인지를 보고 저희는 투자에 대한 결정할 때 쓰게 되는데요. 자, 이런 부분들이 바로 우리 각자가 열심히 하는 것만으로 해결되지 않고 내가 있는 위치에서 저 생태계에 기여하기 위해서 어떤 부분을 할지 같이 고민하면 좋을 것 같습니다. 유니타르에게 하고 싶은 말이 되게 많은데요. 오늘 시간상 그래도 좀 짧게 말씀드리면, 어떻게 하면 이런 인터미디얼이나 미디에이터, 공공과 시민사회, 기업과 다양한 곳을 넘나드는 이러한 인스티튜션을 훈련하고 같이 할지 그런 연수 프로그램도 있었으면 너무 좋을 것 같고요. 거기에 프라이빗 섹터, 시빌 소사이어티, 다양한 기관들이 함께 서로 배울 수 있는 이런 프로그램도 만들어 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김정태 대표님. 저희가 지금 우리 패널들 분께서 아주 현장의 사례하고 정책적 사례를 가지고 발표를 해주시다 보니까 시간이 많이 지금 지났습니다. 그래서 세부적으로 몇 가지 좀 토의할 건을 저희가 준비는 했었는데 그쪽 분야까지 저희가 타치하기는 좀 어려운 것 같고, 우리 청중들 분들께 혹시 질문 사항이 있으면 질문 받는 걸로 좀 해볼까요? 예, 저기. 안녕하세요. 일단 발표자분들과 패널분들의 의미 있는 말들 들어서 정말 감사합니다. 저는 소셜미디어에서 제주 물 문화와 관련된 매거진을 운영하고 있는 에디터 전유빈이라고 합니다. 앞서 제가 질문 드릴 부분은 김기환 의원님께 질문을 드릴 부분인데요. 발표자님께서 말씀하셨다시피 단순한 참여는 필요 조건이지만 이제 문제 인식부터 지역 사회가 참여해야 같이 해야 한다는 것은 더 발전을 해야 된다고 말씀을 하셨는데, 그 예를 들어서 이제 곶자왈을 말씀해 주셨는데요. 제가 드리고 싶은 질문은 기존 지역 사회 구성원들이 개개인의 목소리로 이제 전달할 수 있는 방법이 기존의 방법에서 무엇이 있고, 그 다음에 앞으로 생겨날 정책 부분에서는 어떤 부분으로 개개인과 소통할 것인지가 궁금합니다. 이 질문에 대한 배경은 제가 곶자왈 취재를 갔을 때 환경 보전에 대해서 의원님께서는 말씀해 주셨는데, 여기서 제가 정책적인 부분에서 봤던 환경 보전은 생태계 보전에 관련된 것이었지만, 실제 제가 갔을 때 4.3 유족 분들 출신이었던 해설사님께서 말씀을 하셨을 때는 생태계 보전뿐만 아니라 물 문화에 대한 보전, 그런 거에 대해서 더 설명을 해주셨습니다. 그래서 생태계를 보전하기 위해서 나무를 지키는 것도 중요하지만 그 나무를 장작으로 사용해서 사용했던 그런 공동체 문화나 그런 문화들도 지켜지는 것이 좋을 텐데 그런 것이 아쉽다.
라는 말씀을 해주셨습니다. 이런 말씀들은 굉장히 소수 의견이라고 생각하는데 이런 소수 의견들마저 들을 수 있는 소통 장구가 기존에 있는지, 그리고 이런 것들을 이런 목소리 들을 수 있는 실현 방안이 있는지, 그리고 그렇게 하고 싶으신지 궁금합니다. 네, 김기환 의원님. 네, 드립니다. 질문해 주셔서 감사하고요. 답이 될지 모르겠지만 그래도 답변을 드리겠습니다. 우리 고짤 같은 경우에는 아까 제가 앞서 말씀드렸다시피 화산이 분출하면서 생긴 울퉁불퉁한 용암 바위에 숲이 이제 우러진 곳인데요. 근데 이게 자연 환경도 물론 중요하지만 아까 물 관련된 아까 매개체 뭐 하신다고 하신 것 같은데 저는 우리 고자와를 지켜야 된다고 생각하는 사람 중에 한 명입니다. 이게 단순한 자연 환경, 숲 조성도 물론 중요하지만 우리 고자왈은 저는 우리 지하수의 저장고라고 저는 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 우리 고자왈에 관련해서는 우리 고자왈을 보존해야 된다라고 좀 생각을 하고 있고, 그다음 우리 아까 말씀드린 민원 창구라든지 그걸 말씀 주셨는데 우리 고자왈 같은 경우 지금 행정에서 경계 지역을 나누고 있고 그다음 사유 재산권에 대한 지금 문제들이 이슈화가 됐었습니다. 근데 이게 물론 개인의 재산권이다 보니까는 그 당사자들에 대해서는 물론 보상을 하길 원하겠죠. 좀 더 가치를 원하고. 근데 그게 과연 이 경계지역 변경이나 이게 좀 어느 정도까지 해당이 될 것이냐. 그거에 대해서 제가 아까 말씀드린 게 이게 토지주분들만이 아니고 그 지역에 있는 지역분들이라든지 여러 가지 환경단체라든지 여러 가지 그 자연 환경에 대한 고민을 하고 그다음 걱정하시는 분들이 많거든요. 그래서 제가 행정에 이제 말을 한 거는 전달한 거는 이게 우리 행정에서 정치하는 사람들이 결정한 문제가 아니다. 실질적인 이해 당사자들도 이제 중요하지만 우리 제주의 환경을 생각하는 사람들이 같이 뭐 원탁회라든지 공청회라든지 여러 가지 방법을 통해서 이거를 해야지 우리 행정에서만 정하는 거는 답이 아니다라고 저는 말했었거든요. 그렇기 때문에 저는 이게 답변이 됐을지 모르겠지만은 저도 고자를 사랑하고 그다음 자연을 사랑하고 제주의 환경을 지켜야 된다고 생각하기 때문에 그렇게 이제 했던 것으로 기억합니다. 예, 감사합니다. 우리 그 아까 주제 발표를 하셨던 우리 그 콜리어-스미스 대표님께서 말씀하신 그 여러 가지 단계가 있는데 그 부분을 지금 현재 우리 제주가 고자왈이라든지 이쪽에서 당면하고 있는 문제는 아마 복합적으로 좀 돼 있는 것 같습니다. 그 부분은 좀 더 세분화하고 그 분석적으로 그 접근하면은 새로운 방안이 나오지 않을까 그런 생각이 듭니다. 한 가지만 말씀드리고 싶은데 그 혹시라도 저도 고자왈에 관심이 많고 공부를 하고 있어서 언제든지 그 관련해서 의논하고 싶으면은 의회에 찾아오셔서 같이 의논하는 것도 좋고 그거에 대한 제안을 해주셔도 좋을 것 같아요. 네, 네, 감사합니다. 시간이 어느 정도 남아 있나요? 예. 예, 지금 그 저희가 그 여러 가지 논의할 만한 주제들은 있는데 지금 시간이 지금 제한돼 있고 그 다음 또 세션을 또 진행해야 돼서 더 이상 진행하기 좀 어려운 것 같습니다. 그리고 오늘 주제 발표를 해주신 그 쿨리어-스미스님 그리고 우리 그 아드리아나 로페즈께 감사드리고 오늘 이 자리를 시작으로 해서 이런 논의가 앞으로도 지속적으로 이루어졌으면 좋겠습니다. 오늘 이렇게 발표해 주시고 참여해 주셔서 감사드립니다. 여러분 감사드립니다.